அறிமுகப்படுத்துறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இது ஒரு இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எனேபிள்ட் பைக்கு இன்றைக்கி நமக்கு வந்திருக்கு. ஒரு லாங் வெயிட் ஓவர்னே சொல்லலாம். லாஸ்ட் இயர் இது மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருந்தால் கூட புனே டெல்லியிலலாம் லாஸ்ட் இயர் எண்டில் நம்ம லான்ச் பண்ணோம். இன்றைக்கி சென்னையில் வந்து ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது. எங்களுடைய ரிவோல்ட் இன்டெலிகார்ப் ஃபவுண்டர் அண்ட் MD ராபு சர்மா இருக்கார். He will talk about key features about the bike. First of all, thank you so much for all the love and support, Chennai. Fantastic atmosphere here. When we launched in Delhi and Pune, we got so much of response and love from Chennai. Everybody said that when are you coming to Chennai? And here we are with our stores out here in Velachery and in Anna Nagar. This is the first Revolt RV400 is the first AI-enabled smart bike in this country. All I can say, not even in the country, maybe in the world, this is something which is very, very unique, and Chennai is now witnessing that. This bike is 4G enabled, this bike is smart, this is connected, and on a single charge, this bike can go up to 150 kilometers in terms of range. And now just to give you some ideas, that because normally in India, everybody say and ask, what is the mileage, because that's what people ask. So to get you 150 kilometers of range, you will spend 3 units of power, which is equivalent to, let's say, around 20 rupees. So in 20 rupees, you can go up to 150 kilometers, which if you equate with your other petrol vehicles, which are non-smart, this is something which is unique, something which is latest, and something which is very, very cost effective. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, ஒரு பெட்ரோல் வெஹிக்கிளில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டோம்னா 70 ரூபா. அதே 70 ரூபாய்க்கு நம்ம சார்ஜிங் யூனிட்டில் எடுத்தோம்னா எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோமோ, எத்தனை யூனிட் வருதோ அதில் 575 கிலோமீட்டர் போக முடியும். ஸோ அதான் கன்வர்ஷன். உங்களுக்கு டேரெக்டாக சொல்லணும்னா, நீங்கள் 70 ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இதில் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பண்ணும்போது 575 கிலோமீட்டர், அதில் ஆவரேஜ் 60 கிலோமீட்டர். ஒரு ஃபுல் சார்ஜுக்கு 4 மணி நேரம். 4 மணி நேரத்துக்கு 150 கிலோமீட்டர் நீங்கள் ஓட்டணும். இதான் அதோட கன்வர்ஷன். So one thing is about mileage, because you will get a lot of mileage out of this. So you will save a lot of money. So when you save a lot of money, you can use that money for some other good purpose. Second thing, also you are saving the environment. You are becoming a good citizen. Out of top 20 most polluted cities in the world, 16 are from India, which is not something to be proud of. We need to make a better future for our children, for the generations to come. So if you buy one Revolt bike, not only become a good and a great citizen, if I have to equate it, it is like planting 60 trees, which I think is a great cause. So buy Revolt and also become a good citizen and also contribute to the environment.